Is my voice audible? Can anyone acknowledge me? Is my voice audible? Hi. Yes, tell me. Uh, Like Manikumar, is my voice audible? Hello? It's Hi, audible. this Actually, is Renu. Yes, 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 yes. Uh, just a second. It's there are three members who are attended right now. And I need everyone to mute the calls. Okay. So today we are going to discuss. Actually, I would like to introduce myself. I'm Chandrasekhar. Uh, right now, I'm working in the port industry in Vizag, and I have more than 10 years experience in health and safety field. I'm an MTech graduate. I passed out. I got passed out in Geetam in 2012 batch, and then after that, I've done Bosch industrial safety, and later I've done environmental PG diploma in Andhra University. I'm an experience in Gulf countries for about 4 years. I worked as oil and gas companies, and also I worked in Aramco, Saudi, Abu Dhabi, and also in Singapore. And later I came back to Vizag. I worked as a faculty for engineering colleges, and then later I worked as for the shutdowns in HPCL and Corman fertilizer shutdowns. And later now I'm into a logistic industries, a prominent logistic industries. Fine. This is my background, and I welcome you all, the new students, to the SBTET course provided by IFSC. Here today, we are going to discuss regarding this. The syllabus. First, we look into the syllabus. What in what way the industrial safety syllabus is maintained. Okay. Hello. Am I audible? Did you hear yeah. Now everything? you What I are. said? No, Now no, I am no. Now audible. only you are. Yeah, now you are audible. Right. Now I am audible. I am not audible previously. Like, Yes, yes, yes. okay, fine. Here I welcome you all to the new course. All the respected people, respected students, and I would like to say about myself first. A quick introduction. I am Chandrasekhar. I have around 9 to 10 years of experience in health and safety field. I've done my MTech from Geetam University from 2012 passed out batch. After that, I've worked in prominent companies called AMD, a software company, and then later I worked in this engineering college, Women's Engineering College, as a faculty, and later I went to abroad. I worked as a safety officer in Aramco, Saudi, and then later I worked in Abu Dhabi and also Singapore. Uh, After that, I came back to Vizag. I worked as a safety assistant safety manager in shutdown projects in Coromandel and HPCL. And after that, I took classes for SBTET and all the safety related courses students, and even also naval students. And after that, from 2016, I was working in a port industry, a prominent port industries and logistic industries in Vizag. Okay, I just don't want to deliver the name.
Right now I'm to port sector. So this is my quick introduction. I hope every one of you are some people might have are just started their career. Some people might have already working in some prominent companies and taking this course. Today the agenda is we will discuss the syllabus. Before going to the syllabus discussion, if you have any doubts or if you want to introduce yourself, you can introduce yourself. Anyone? Anyone can want to interact, they can interact. Hello, Yes, tell me, sir. Tell me. this is Sridhar working as assistant manager in environment in Vijay Okay, Electricals and good. Vijay Cable in Visakhapatnam. That's nice. Good to meet you. 10 years of experience in health and safety. I have Okay, done MSc Environmental Science from Kakatiya University. I have done nice, NIBOS too. I worked nice, in Kuwait 3 years nice. KOC project. I started my career with Petron Engineering. Then I moved to Pratibha, Delhi Metro. Hmm. Then I came back to Sodexo, working as a regional QHC manager in Hyderabad. Okay. Now you're into Hyderabad company. No, I am into Visakhapatnam, Now you're but in in Hyderabad Visakhapatnam. company. Okay, okay. Yes. So previously you worked in Mm. Hyderabad. Yes, yes, yes. Good, good. Nice, nice meeting you. Mm. Okay, thank you. So anyone else? Hi, this is Farooq. Hi. Hi, I'm presently working in AGP in CGD industry as Okay. an senior executive, HSC executive. Previously, I Nice, worked nice. in Hyderabad, same in CGD industry. Presently, I was Oh, working in Tirupati now. Yeah, thank you. oh, nice. Good. Yeah, overall, I'm having 4 years of experience. In this. Nice, nice. So nice meeting you too. So I got a message that sir తెలుగులో చెప్పండి అని. తెలుగులో చెప్పడం ప్రాబ్లం కాదు. తెలుగులో చెప్తాను. కానీ ఒకటి సి నేను తెలుగులో చెప్తే ఓకే మీకు అర్థం వచ్చు. కానీ రేపు పొద్దున్న మీరు ఎగ్జామ్లో రాయడానికి ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలి. అవునా? తెలుగులో చెప్తాను. ఒకవేళ ఏమైనా అర్థం అవ్వట్లేదు లేకపోతే అసలు ఆహ్, ఆహ్, అసలు క్లియర్‌గా లేదు టాపిక్ అంటే ఐల్ డెఫినెట్‌లీ టెల్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే. కొంతవరకు ఇంగ్లీష్‌లో చెప్తాను. ఏమైనా అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే మీరు నాకు చెప్పండి. ఓకే. ఖచ్చితంగా నేను తెలుగులో చెప్తాను. ఓకే. సో ఇంకెవరైనా తెలుగులోనే మాట్లాడొచ్చు. మీకు ఎవరైనా కొత్తగా ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారా? అంటే ప్రియార్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేకుండా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ ఇవాళే జాయిన్ అయ్యారు. I know some people cannot understand Telugu. Okay. Uh, for them, I'll just go with the English or Hindi in an understandable way. Okay. Don't worry. Okay. No fresher. Okay. నాకు ఎవరో fresher అని మెసేజ్ చేశారు. Okay. Whatever you are, fresher. If you are fresher, just listen everything like in the way we go in deeper manner. Okay. We now right now we'll discuss about the syllabus. First syllabus చూస్తాం. Syllabus లో ఏంటేం కంటెంట్ ఉందో చూస్తూ నెమ్మదిగా మనం syllabus లోకి వెళ్ళి మనం సబ్జెక్ట్ ని మనం తెలుసుకుంటాం. ఓకే. ఫ్రెషర్ or if you're experienced, uh, make sure that if you're experienced you might have known some topics, but make sure that you listen once again so that you'll have a good refreshing kind of thing. Okay. uh, it doesn't mean that like we already know. If someone is like taking class, one or two things we can learn by ourselves, like what we have not listened before. Okay, fine, whatever it may be. I wish everyone good luck for this academic year. I wish every one of you will do good in their coming days and go to the good positions. Fine. So here ఎవరో స్నాప్ షాట్ తీసినట్టున్నారు. ఐల్ జస్ట్ సి don't take snapshots. If you take snapshots, I'll get interruptions and there are red color lines. Again, I'm sharing the presentation. Just a minute. Again, I'm just sharing the industrial safety presentation. Zoom share. Mm, mm.
Okay. See, this is our syllabus. This is our syllabus. First, we have 8 papers, and out of that, first paper will be safety management systems. Okay, under PG diploma in industrial safety, first paper will be సేఫ్టీ హెల్త్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మేనేజ్మెంట్. దీంట్లో మనం ఏం చూస్తాం అంటే విల్ లుక్ ఇన్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ అంటే లైక్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, లో లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్ సూపర్వైజర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, హయ్యర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ దిస్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఎన్వైర్న్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఏం చదువుకుంటాం ఇన్ నెబోష్లో, like the same thing, the policies here will be studied in nebosh, and even in oshas also the policies will be uh, made in like they will introduce you to policies when you're initially starting the course. So in the same way in management, safety and health environment management, the audio is not working. Is my voice audible? Manikumar has texted me that audio is not working. Some fluctuations are there. Fluctuations in my voice is not clear at all. Sometimes fluctuations are there. That's why actually. Okay, that's fine. That's fine. So if you have a you can you're the one, Manikumar. I'm talking to Manikumar. Can you come to here? I have a good signal. If you have once try coming to the signal area. Fine. Let's continue. Here we have safety and health environment management systems. In this management system, initially we'll go with sorry. What can you see here? Introduction, management principles and types of management, roles of management. Here we'll see what are the roles of management. Roles of management means they will discuss about what is the role of safety officer, what are the role of safety managers, what is the role of assistant managers, what is the roles of employers in terms of safety. Okay, they will discuss in terms of safety. Anything, any management system you're writing, you're answering in this chapter will be pertaining or in line with the safety, but not other topics. There are many management systems. Just a minute. There are many management systems in our careers. You could have studied this workplace management system. Okay, HR management system. What do you mean by management system? Management system is nothing but it's an system or it's an accomplishment of some objectives. కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ అకంప్లిష్ చేయడానికి ఒక టార్గెట్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేస్తారు. ఆ ఫిక్స్ చేసిన టార్గెట్స్ త్రూ ఒక ఏదండి ఆ టార్గెట్స్ ఏంటంటే ద అకంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ some objectives by following the targets like obtaining policies, planning, implementation. Okay, and then after planning and implementation, organizing, and after organizing we'll go with staffing. Okay, then directing, executing, and then in that way there are different kinds of steps. Okay, so these all steps are pertaining to safety only. We look into only safety management system. Okay, simple ga cheppalante P, policy, organizing, implementation. Okay, or policy, organizing, planning. Okay, managing, implementing. Okay, or audit, by doing audit and review. That is the general way of I'm saying in a general way. Okay, so here in management introduction, we are going to study about the types of management, what are the principles of management. Okay, responsibility and power. Okay, getting pot of fine. What are the responsibility of different people in different levels. You will look into, or you will study. And organizational behavior factors, human factors contributing to accidents, which are mentioned in the introduction part. Here we will look into that. Okay, and planning for safety. Here and second we'll look into planning.
So what are the types of planning that are that will be in that will be done during the implementation of safety? Okay, that will be seen in second topic. So the definition, nature, scope, range of planning, those are the simple definitions we'll discuss on that. And strategic planning and tools of implementation, we'll look into it. Okay, so how the safety standards, for example, simple గా చెప్పాలంటే అండి, ఒక పాలసీ డిజైన్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఒక టీమ్ ని బిల్డప్ చేసిన తర్వాత, ఆ టీమ్ బిల్డప్ చేసిన తర్వాత మనం ఏంటి ప్లాన్ చేస్తాం కదా. అంటే what we'll plan, our plans will be according to the company's type, company size, activities of the company. Okay, what kind of materials the company is using, and what are the, we'll plan according to the how to improve the health and safety of the workplace. How to we'll plan accordingly in such a way that how to prevent accidents. We'll plan the systems and we'll develop the safety standards in such a way that how to minimize the risk. Okay, avanni planning look వస్తాయి. Okay, that's all comes under planning. Okay, so here in this we'll look into planning. Oh, I saw. Okay, so here after planning, what we have, organizing for safety. Okay, so what kind of organizational standards we follow. Okay, what are the functions of the organization? Organizing safety అంటే ఏం లేదండి, the people who will organize, the people who are a team of member comes under organization or organizing team. Okay, organization for safety means the from top level to the bottom level, or the supervisor level, from top to supervisor level, who are the people involved. Okay, those comes under organizing or organizational factors. Okay, so here safety organization అన్నాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లేదు అది. If he says about safety organization, what do you mean by safety organization? A team of members who are involved in safety of department, they are called safety organization. Okay, those are the people who are responsible to implement the, or plan or implement or execute the safety rules and regulations laid down by the company. That's what we'll see in organizing safety. Directing for safety, what do you mean by directing? Directing means, see, organizing లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే you have safety committee. Safety, what do you mean by safety committee? A set of group of people meeting each other on a regular intervals of time for discussing all the safety related problems in the company. Okay, those are safety committees. Committee members ఉంటారు, minutes of meeting ఉంటుంది, the long ways to go. That safety committees గురించి దీంట్లో చూస్తాం. Line and staff functions of safety, health and environment. Line functions, you know what do you mean by line functions? The functions which are laid down to the line managers. Okay, those are line functions. What are the staff funding? The staff will take the the orders or the instructions from the line managers. What are their functions? Okay, that one we'll see in this 1.3. So direction for safety, we have in what way the safety will be directed, what are the roles and attributes of the leader. As per the content only we'll discuss, we'll not go out of the syllabus. Okay, fine. So these are he has given two-way communications, how two-way communications are effective, what are the barriers in communication, what are the leadership functions. Okay, why leadership functions are kept in directions? Yes, tell me. हाँ, आप कॉल किया था मेरे को? मैं 10 o'clock को फ्री होगा, 9 o'clock आएगा आप? 9 o'clock, 9 o'clock मेरे को एक बार कॉल करो. हाँ, ग्राउंड फ्लोर में, राइट साइड. I'm sorry for the interruption. Fine. Communication purpose, with two-way communications, barriers of communications, we'll look into detail. Okay, and monitoring of safety, how the safety standards are monitored, what are the, in what ways. See, what is this? Anyone can tell? Anyone can tell what is IS 144891988?
It's an code of practice for safety audit. Okay, if the safety audit is been ఒకవేళ సేఫ్టీ ఆడిట్ కానీ అయ్యేటట్టయితే we'll have this IS 14489 1998. It is a code of practice for conducting safety audit. ఒక్క నిమిషం అండి. హలో చెప్పమ్మా, చెప్పు అమ్మా. ఏంటమ్మా చెప్పు, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. నేనేం చేయలేను, ఉండు. పర్లేదు, వదిలే, పోనీ పోనీ, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. సో IS 14489 1998 అండి. ఓకే, that says us regarding this IS Indian standard. It's a code of practice for conducting సేఫ్టీ ఆడిట్. ఇది మీరు నెట్లో కూడా చూడొచ్చు. IS 14489 1998 డాక్యుమెంట్ అని కొడితే you will have a document which will give the standard system or standard chart or standards that to be followed while during conducting safety audit. Usually, what are the different kinds of steps? The safety audit, when you can anyone tell what is the first and foremost thing required when conducting a safety audit? Can anyone tell what is the first and foremost thing that will be considered when you are conducting safety audit? Not only safety audit, any audit. Okay, we'll stick with the safety. Can anyone tell what is the first and foremost and thing that should be ఏది మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకుంటాం సేఫ్టీ ఆడిట్ చేయాలంటే? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్, చెప్పండి. ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వీల్ కన్సిడర్ ఈజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ఆడిట్. ఓకే, the scope which will design from in line with our company, and what the scope which will be given to the third party auditor or any external auditor. That is the first thing to be considered, and that should be considered when we are starting a audit. After the scope, he will be giving his own feedback, and after feedback, opening schedule ఉంటుంది, opening meetings జరుగుతాయి. తర్వాత డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డివిజన్స్ అవి చేస్తారు. తర్వాత కంప్లైంట్స్ ఎలా ఇవ్వడం, ఓఎఫ్ఐస్ అంటే ఏంటి, క్లోజింగ్ మీటింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, అవన్నీ మనం దానిలో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఇది 155 ఇది సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండి. 15001 IS ఇది సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, విల్ హ్యావ్ ఏ guidelines of safety management system. Okay, తర్వాత ILO is nothing but it's an international labor organization. It was founded in Geneva. Okay, it's a standard body which will update the safety standards. That main principles ఏంటి, what are the objectives ఏంటి, what are the main agenda of ILO అనేవి మనం చూస్తాం. ఓకే, EP అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, హౌ ద యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అనేది యాక్చువల్గా మేనేజ్మెంట్లో ఇవ్వకూడదు. హియర్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఓన్లీ the manner which we have to discuss in line with the safety management system. అదని కాకుండా we'll discuss about the definitions, everything. ఓకే, యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్స్ థియరీస్, మోడల్స్, అకరెన్సెస్ కూడా మనం చూస్తాం. ఓకే, యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ థియరీస్ అంటే ఏముండవండి, ఫిష్ బోన్ థియరీ అంటారు. ఓకే, 4P అనాలిసిస్ అంటారు, హెడ్ రిచ్ మోడల్ అంటారు. different theories we'll look into that. Okay, so here coming to the health and environment education and training, these chapters says about the trainings, techniques, how to build trainings. Okay, competence building techniques, how to awareness, how the trainings can affect people, how to improve the awareness, what are the steps to be followed, training methods, strategies అన్ని దీంట్లో చెప్తాం. ఓకే, employees participation in safety. Okay, here we'll discuss about
వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంప్లాయీస్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఏం లేదు. ఒక సేఫ్టీ ఒక కంపెనీ ఉందంటే దాంట్లో సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ ట్రైనింగ్స్లో కానీ ఏ విధంగా ఎంప్లాయీస్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇన్ వాట్ వే ద ఎంప్లాయీస్ పార్టిసిపేషన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద సేఫ్టీ, we'll discuss that. Okay, what is how the what is its outcomes, how the safe employees should participate, and in what way that we can make employees అంటే ఒక ఎంప్లాయీస్ ని సేఫ్టీలోకి పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే in what are the different types of methods we follow in the companies, we look into that in this. Okay, these are the global warming, human behaviors, conflict fluctuations, these are the general topics. Okay, management information safety for system source of information. See, in these topics he will say in what way the informations will be passed on to the employees, and also what are the sources of information, okay, that can be projected from the management to the employees. Okay, and what are the different kinds of methods, programming programs that are being implemented. యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి కంప్యూటర్ అని. యాక్చువల్గా ఇది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ లిమిటేషన్ అన్నాడు. హీ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దట్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ పేపర్, in what way the computers or the software systems can improve safety అన్నాడు. can play a major role in safety అన్నాడు. ఎవరైనా చెప్పగలరా? కంప్యూటర్స్ వల్ల ఈ సిస్టమ్స్ వల్ల సేఫ్టీని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలం అన్నాడు. సేఫ్టీ Maybe ఇంటర్లాక్ సిస్టమ్స్ అట్లా ఆటోమేషన్. ఓకే, ఆటోమేషన్, ఓకే, ఇంకా రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్, reporting through portals, okay, by sending mails, by doing the online risk assessments, by putting all the standard operating procedures in one go, by in a reachable conditions, by giving trainings through online, or by putting a system in the training room and educating the people in different ways that it can enhance the safety standards in the company. Okay, తర్వాత ఏంటి స్టాటస్ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఆఫ్. ఓకే, see that's all management system only, that's all it all you know says about the safety management system. From the policy making till the audit and till the review, we'll cover everything in safety management system. Okay, and here we'll coming to the safety engineering 1. Your 102 paper is safety engineering 1, 103 paper is safety engineering 2. Okay, in safety engineering 1, generally I'm saying you will look into different types of activities. Okay, safety engineering 1, you will look into different types of activities: mission operation and guarding, safety and use of missions, okay, material handling and storage of materials. You'll have different kinds of activities. Okay, work at heights. Okay, I'll tell you a baseline. In every subheading what I'm studying, you will see the safety hazards, what are the control measures, what are the types in that, in what way the systems are developed, in which manner you will see hazards, what are the control measures, what in what way the if it is like mission operating and guarding, you will look into, like, you will see what are the types of guardings and types of machinery available. Okay, in second you'll see, you are seeing safety use of missions. He said about power press sharing mission. In everything you will see what are the hazards in power press, what are the hazards in sharing missions, what are the control measures, like that you will see. Okay, material and material handling and storage of materials. Here material handling is divided into two parts. First thing, manual material handling and mechanical material handling. Okay, here this is work at height, handling tools and portable tools. Hand tools and portable tools and the tools which we'll use with hand and portable missions. Okay, these are powered and hand tools under power tools and hand tools under. Okay, anything can come into picture. Plant design
in what way the plant design and housekeeping will be affected, what are the standards to be followed, you will see in 2.6. Industrial lighting and illumination, what are the benefits of good lighting phenomena, okay, and everything regarding this element says about the lighting and illumination. Here you will talk about ventilation and heat stress, okay. Okay, here you will talk about the, you know, experiments which we may not do, or these experiments needs apparatus, okay. We look into the ventilation heat stress topics. Noise and vibration, electrical hazards, static electricity. See what are the different levels of what is noise, what is vibration, how to control it, what are the hazards, we'll see. Electrical hazards will the same, we'll see what are the electrical hazards. We'll look into like what are the routes of entries, electricity and TNT, routes of entries and TNT, hazard TNT, then control measures TNT, lockout tagout and TNT. Avani chustam. We'll look into different kinds of electrical hazards, and we'll see static electricity, lightning arresters, and you know what do you mean by static electricity, we'll see, and what how the static electricity can be reduced, how it is formed as the static electricity and TNT, okay. What are the different types, types of precautionary measures that to be followed for decreasing the static electricity, we'll see, okay. Lightning arresters, we'll look into lightning arresters, fine. So these are the different kinds of topics we look into. Safety engineering 101 102 అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. యాక్టివిటీస్ తాలూకా హజార్డ్స్ ఏంటి, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంటి, ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి, టైప్స్ ఏంటి, అవన్నీ మనం సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 1లో చూస్తాం. సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 3లో ఏం లేదండి. సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 3 ఉంది కదా, సారీ సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2 ఉంది కదా. సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 1 and 2 సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2 అనేది ఏం పేపర్, 103 పేపర్. ఇది దిస్ కమ్స్ అండర్ 103 పేపర్, ఓకే. దీంట్లో సింప్లీ టు సే విల్ లుక్ ఇన్ టు లైక్ వాట్ ఆర్ ద, దీంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హాజర్డ్స్. ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ హాజర్డ్స్. The hazards which are there in there are common hazards, common workplace hazards అనేవి ఏంటి, కామన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏంటి, వర్క్ ఎట్ హైట్ యాక్టివిటీస్, వెల్డింగ్, అవన్నీ కామన్ యాక్టివిటీస్. కానీ ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ హజార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఓకే. అవి దీంట్లో చూస్తారు అనమాట మీరు. సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2లో ఏంటి, ఆర్గో ఇండస్ట్రీస్, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, దాంట్లో హజార్డ్స్ ఏంటి, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో హజార్డ్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో హజార్డ్స్ ఏంటి, ఓకే. డాక్స్లో హజార్డ్స్ ఏంటి. డాక్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఎక్కడైతే వెజల్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే షిప్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయో షిప్ ని వెజల్స్ అంటారు నార్మల్గా డాక్స్ లో. ఎక్కడైతే షోర్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే బెర్త్ ఉంటుందో, వాటర్ ఫ్రంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయో దాంట్లన్నిటిని డాక్స్ అంటారు మనం, ఓకే. సో బాయిలర్స్ గురించి కూడా ఉన్నది ఇక్కడ. హియర్ విల్ హ్యావ్ టు బాయిలర్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రివెన్షన్, వర్క్ పర్మిట్స్, వెల్డింగ్ గ్యాస్, ఇవన్నీ చూస్తాం మనం, ఓకే. మనం థర్డ్ యూనిట్లో ఏం చూస్తామండి, 103 ఏంటి పేపర్, సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2, వేర్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో హజార్డ్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవడం, దానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తెలుసుకోవడం. దాంట్లో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో వీల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, అవునా. విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంది అనుకోండి, ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఓకే. దే యూస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఓకే, సల్ఫర్, అమోనియా, ఓకే. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఉందనుకోండి, రా మెటీరియల్ ఇస్ డిఫరెంట్, క్రూడ్ ఆయిల్, ఓకే, నాఫ్తా, గ్యాస్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ యూస్. So based on the industries, if it is sugarcane or textile industries, the raw material will be cotton, right, wool, and after that they'll mix lot of chemicals into the while mixing they'll use lot of colors, chemicals, while they're applying it to the textiles, okay, spindles. And depending upon that, the activities, depending upon the working scenario, okay, depending upon the company, there will be common activities where the industry specific activities అని ఉంటే అవి మీరు దీంట్లో చూస్తారు. దీంట్లో
సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2లో, అది 103 పేపర్. ఓకే, here we have occupational quality control and occupational health and safety. దీంట్లో this is 104 paper where we'll see quality control and occupational health and safety. How అంటే క్వాలిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ వాట్ వే the plant and equipment safety standards are laid, standard operating procedures అంటే ఏంటి, checklists, everything we'll see in this paper. And also by going forward we'll see hazard identification techniques, FEMA మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ఫాల్టరీ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ నేను చెప్తాను. ఓకే, హ్యాజాప్ స్టడీ అంటే ఏంటి, ఓకే, హ్యాజర్డ్ ఆపరబిలిటీ స్టడీ అంటారు. ఓకే, యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టింగ్ అనాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే దాన్ని ఎలా సెక్యూర్ చేయాలి, ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి, పార్ట్ ఏ రిపోర్ట్ చేయండి, పార్ట్ బి రిపోర్ట్ చేయండి, హౌ టు స్టార్ట్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్, హౌ టు hold it, how, what are the steps to be followed while during the investigation, what are the form detailed report that has to be prepared అనేది I'll be telling you. I have done lots of like hundreds of investigation. I can show any report based on the investigation చేసిన తర్వాత రికమెండేషన్స్ ఎలా ఇస్తాము, యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఏంటి, అవన్నీ మనం యాక్సిడెంట్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో చూస్తాం. ఓకే, ఓకే, ఏంటండి జస్ట్ మినిట్, అది ఏం చేస్తున్నాడు, ఇలా ఇలా కొడుతూనే ఉన్నది. యావా, సో ఓకే, ఐ హోప్ నన్ను ఫాలో అవుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నానండి. నా వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ మీ. ఎనీ వన్ ఆన్సర్, నేను చెప్తున్నా అర్థమవుతుంది కదండి? ఐ హోప్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మెజర్మెంట్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ హియర్. ఒక మెజర్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి, లైక్ ఒక సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉంది, దాన్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం అంటే అది అవుతుందా లేదా, ఒక సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, ఓకే మా కంపెనీలో సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. ఇన్ వాట్ వే, వాట్ ఆర్ ద మెజరింగ్ టూల్స్? ఇప్పుడు మీరు, నేను ఐఎమ్ ఆల్సో ISO 45001 లీడ్ ఆడిటర్ అండి. ఇన్ లీడ్ ఆడిటింగ్ లైక్ విల్ సీ అబౌట్ మెజర్మెంట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది. Okay, how do you measure your safety performance? On what basis the measurement is done? ఎప్పుడైనా మీరు ఆడిటర్ ఫేస్ చేసి ఉంటే మీకు అడుగుతారు మెజర్మెంట్ అనేది ఎలా చేస్తున్నారు. వీల్ మెజర్ బై రికార్డింగ్ ద క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అని రెండు ఉంటాయండి మెజర్మెంట్లో. క్వాలిటేటివ్ అంటే బై డూయింగ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్, బై పుట్టింగ్ యునో ఏ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్వర్క్, అది క్వాలిటేటివ్ మెజర్మెంట్ అంటే డిస్క్రిప్టివ్గా. క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్ అంటే అండి మనం విల్ గివ్ ఏ నెంబర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఈ రోజు నాకు ఇన్ని అన్సేఫ్ కండిషన్స్ రికార్డ్ అయినాయి, ఇన్ని అన్సేఫ్ యాక్షన్స్ రికార్డ్ అయినాయి, ఓకే, ఇన్ని ఇన్సిడెంట్స్ రికార్డ్ అయినాయి. ఓకే, ఆల్వేస్ అన్సేఫ్ యాక్షన్స్ కెన్ లీడ్ టు నియర్ మిస్, జస్ట్ మినిట్. ఓకే, unsafe actions can lead to unsafe condition can lead to near miss can lead to incident, and then it can lead to accident. That's how it goes. So ఇవన్నీ ట్రాక్ డౌన్ చేసి ఒక ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేశారు అనుకోండి, ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేశారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్. సో ఓకే, ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగింది, ఇవాళ ఇన్ని లేకపోతే ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాం. నాట్ ఓన్లీ ఈ యాక్సిడెంట్, ఈ అన్సేఫ్ యాక్షన్స్ కండిషన్స్ రికార్డింగ్, అది కాకుండా ఎన్ని ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాం, ఎంతమంది మ్యాన్ అవర్స్ వచ్చారు, ఎంత లాస్ట్ టైం ఇంజరీస్ అయినాయి, అవన్నీ దట్స్ హౌ వీల్ మెజర్ ద సేఫ్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్ అలా చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ వీల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఓకే, మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్ కంట్రోల్స్ ఎలా మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్స్ ఒకవేళ ఉంటే హౌ విల్ కంట్రోల్, వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్ ప్లాన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, ఎమర్జెన్సీ ఈఆర్పి, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్లాన్స్, లేకపోతే వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్